Naam, asante sana. Naam, asante sana mtazamaji. Karibu Michakato Majimboni, kipindi ambacho chanuia kubadili mtazamo wako kama mwananchi mzalendo unavyokagua masuala ya uongozi, usimamizi wa rasilimali na pia vile unaweza ukashirikishwa ili kurekebisha madhara ambayo yanatokana na uongozi duni. Kumbuka ya kwamba katiba mpya imekupa wewe jukumu kubwa la kushiriki na kuwa kijisehemu katika uongozi. Haya ni kutokana na mabadiliko katika mfumo wa serikali ambapo mamlaka yamegatuliwa. Wiki iliyopita tulikuwa katika jimbo la Narok. Hii wiki tuko katika jimbo la Kisii, jimbo lenye utajiri mkubwa wa rotuba, lakini bado kuna maswala. Lakini swali ni je, wakazi wa Kisii mpo? Mji wa Kisii uko kusini magharibi mwa Kenya, kama kilomita 50 mashariki mwa ziwa Victoria, katika mkoa wa Nyanza. Ni mji mkuu wa kaunti ya Kisii na wanaoishi hapa sana sana ni Wagusi. Ukija Kisii utapata ni mji ambao kuna watu ambao wanapendana, wanapenda wageni, na ni mji ambao una amani. Kulingana na uchunguzi uliofanywa mwaka wa 2010, jimbo la Kisii lina jumla ya watu 1,152,282. Jimbo hili lina maeneo bunge 6 yakiwa ni Bobasi, Bonchari, Bomachoge, Kitutu Chache, Nyaribari Chache, Nyaribari Masaba na Mugirango Kusini. Shughuli za kiuchumi katika eneo hili ni ukulima na madini ya soapstone. Jimbo hili lina shule 1,101 za msingi. Wanafunzi wa shule za msingi ni 273,111 na kuna mwalimu mmoja kwa kila wanafunzi 41. Shule za upili ni 363. Wanafunzi wa shule za upili ni 60,098. Shule za masomo ya juu ni zaidi ya 70. Eneo hili lina hospitali kuu 4 na zaidi ya vituo 130 vya afya. Kuna daktari mmoja kwa kila watu 34,992. Hospitali kuu ya Kisii, Tabaka na Yagucha ni mojawapo ya hospitali zinazojulikana. Haya ni baadhi ya masuala yatakayoangaziwa katika kipindi hiki siku ya leo. Naam, kama tulivyotaja hapo awali kidogo ni kwamba tuko katika jimbo la Kisii ili kuangazia masuala ambayo wakazi wa Kisii wanakumbana nayo. Tuko na washiriki teule kutoka sekta mbalimbali ili kujadiliana masuala ambayo wanapitia. Na vile tutafanya, kwanza tutataja tu yale masuala ambayo mngetaka tuangazie siku ya leo, alafu tutaangazia masuala kadhaa ambayo nimekuwa ni kero zaidi kwenu. Mimi naitwa Eric Moindi Mogere. Lile jambo ambalo ningetaka kuzungumzia kwanza ni juu ya usalama. Sasa nikutaja tu kwanza. Mwingine kuna swala lingine ambalo unahisi upande mwingine? Kwa majina mimi naitwa Evelyn Kwambuka Motachi na natoka katika hili jimbo. Jambo ambalo ningehisi ni la kero kabisa ni elimu. Swala la elimu, asante. Kuna mtu mwingine swala gani unahisi linakukera zaidi katika hili jimbo? Asante. Kwa majina mimi naitwa Theophan Nyakundi, ni mkaaji wa kaunti ya Kisii. Lile jambo ambalo ningependa kusema kero zaidi ni upande wa barabara, miundo msingi. Barabara, asante. Kero lingine katika naam, asante kaka. Asante. Kwa majina mimi naitwa Alhaji Ramadhan Hussein, natoka katika eneo la, ni mzaliwa na mkazi wa Kisii hapa katika eneo la Nubia. Naam. Na ningependa kuzungumzia sana kuhusu mambo ya utawala na mambo ya maendeleo. Utawala na maendeleo. Swala lingine kidogo pale. Kwa majina naitwa Helen Obare, mkaaji wa Kisii County na msaliwa. Jambo ningetaja ni agriculture. Ukulima. Kuna swala lingine la mwisho kidogo pale ambalo ungependa tuangazie siku ya leo? Jina langu ni Innocent Ombati Maina. Na ningependelea tushughulikie jambo la kuwasaidia vijana kupata kazi, haswa kutumia rasilimali ambayo tuko nayo. Uongozi na rasilimali. So kwanza kabisa tuangazie swala la elimu. Elimu inaonekana ni kero kubwa katika jimbo hili. Shida ni nini haswa? I'm John Monyorwa Mokera, an educationist from this
county, there are a number of issues that could be raised that are affecting the quality of education. One of them, which I will take as a major contributor, is the parental participation as far as reinforcing and motivating their children to go to school. Some parents do not even encourage their children to go to school. Provided the child has left the home, it is all for the teacher to see how this child will progress. We also have issues about the quality of schools. We have so many schools which have been opened all over, even behind shops, others not even very far from public places, others have no grounds, and yet they are certified to be schools. And we do not know what they offer, what is expected. We have so many people, like Kisii is very populated, an average of 1,600 per square kilometer. That is very high population. So when private schools come up, they have no grounds. We fail to understand, do they offer quality or just a matter of business? I tend to think that we have taken education as a business more than an entity that is supposed to add quality and value to a person. Now, I'd like to ask a question in that regard. I've realized there's a whole lot of churches that have opened schools here. Is there any difference in terms of quality when it's the churches that are operating the schools, or as you mentioned, is it just business as usual? Well, I would say that churches, especially the Catholics, have done a good job. Most of their schools are doing so well. But when we look at the reflection of the KCP results of last year, the worst schools were found in Kisii. Here, that is now, it beats that, is it quantity or quality that we are striving for? We have so many schools, but the performance is very minimal and very dismal in this performance. Therefore, it means that there is a disconnect somewhere. And this is giving the children the essence of going to school. You will find that in other districts, when you look at the top performers, most of them are names from Kisii. This is the person who's stopping up in another district elsewhere, but when it comes to home, performance is decimal. What could be the reason? I think there's something more that we need to, it's a challenge. What is the reason? Remember, as a viewer, what you're doing for the first part of this program, we are basically looking at the problems. And one of the issues that has been raised is the issue of education, the quality of education. In part 2 of this program, we look at the solutions, what the residents of Kisii County would love or would like to see done in terms of changing or rather improving the quality of education. Swala lingine ambalo tulikuwa nalo liliguziwa hapo kidogo ni swala la afya. Afya inaonekana imedhoofika, imezoroteka zaidi. Shida ni nini haswa? Mimi kwa majina ni Sharif Hassan. Ni moja wakazi katika sehemu ya hii Kisii County. Kulingamana na sehemu za kiafya, tangu level 5 iwe upgraded, huduma imeanza kukua mbaya. Service delivery imekuwa mbaya. Bali na msaada mbaya tulipata nje, imejengwa vizuri, mitambo vile vile viko, lakini personnel hawajapata training. Kwa hivyo kwa mgonjwa ili aweze kuangaliwa na daktari inamchukua baadhi ya masaa, na hiyo vile vile ni shida. Jambo la pili, madaktari vile vile ni wachache sana ambayo wanaweza kutumikia. Lakini zaidi madaktari wanakuja hapo kwa madakika. Hawafanyi kazi namna inavyofanyika sehemu kama Kenyatta. Madaktari wanashinda kule 24 hours. Kwa hivyo tunaona kazi nyingi imebaki kwa nurses, na hiyo si sawa sawa. Na baadhi ya hao madaktari wako na sehemu yao. Unaenda kule alafu unakuwa referred kule. Ya tatu pia ni madawa. Mengi ya madawa hazipatikani. Hizi ambazo tunapata ni tunasema ni preventive, panadols, lakini ile curative medicine ni chemistry. Kama hapa county yetu ya Kisii tuko na chemistries nyingi. Kwa hivyo na resources ya kununua hizo pesa vile vile ni chache. Kwa hivyo kama ingewezekana, ajili tayari imekuwa ni level 5. Saizi ni referral cases. Kwa hivyo outside the town
tungetaka kuwa na dispensaries ambaye ingeweza kutusaidia kule. Na asante sana, swala la afya inaonekana limekuwa kero zaidi. Sana. Hilo ni swala ambalo tutaangazia katika awamu ya pili, pia kuangalia suluhisho ni mambo gani ambayo wangependa yatendeke. Mwisho kabisa tuangalie swala lingine ambalo mmelitaja siku ya leo, ni swala la insecurity. Niulize, how is security in this area? The issue of insecurity is a problem. It's a problem in that the people of this region, there are so many people in this region who depend on themselves. But the problem of insecurity comes up whereby we have groups like community policing. The community policing is doing a lot of work trying to bring the security that we need. But the problem is there are these other people who call themselves vigilante. There are so many extrajudicial killings. The youths have been killed just because of maybe they have engaged themselves in stealing. What we could wish. Now, before we look at what we'd wish, we're coming to that in part 2, but the good thing is that you mentioned that the issue of insecurity is such a big issue. And actually, when we come back on part 2 of this program, we'll be looking at some of the solutions. Basically, what I mean by solutions is what would the people want to see done when it comes to solving all these issues. Insecurity, the issue of quality of education, health as well. Inaonekana hilo ni kero kubwa. Wakati tukaporejea tutaangalia hayo yote. Nakumbuka ukiwa nyumbani pia unaweza ukashirikishwa ama ukachangia katika yale masuala ambayo tunaguzia, labda kutoka kwa kaunti yako ama kwa kaunti hii. Tuma ujumbe mfupi kwa nambari 3002 ama ukipenda 3002. That's an SMS to the number 3002. On our website, that's www.uchaguzi.or.ke. And for those that love Facebook, we're on Facebook as well. That's www.facebook.com/Michakato Majimbini. Just search Michakato Majimbini and you'll find us there. For those who love to tweet, we're on Twitter as well. It's at media_focus, and you can share your view. We're back in a moment to look at some of the solutions to the issues that the people in Kisii are dealing with. Unatazama Michakato Majimbini. We are back in a moment. I'm Peter Nyabwengi and I'm happy with this program. Nimefurahi sana na ningependa iweze kumfikia kila Mkenya mahali alipo. Muweze kutembea Kenya yote, watu wote waweze kutoa their views ndio waweze kusaidiwa mahali wameumia siku mingi. I like this show so much. It's wonderful, it's wow. I want to encourage that this should go on all over the country so that people can understand exactly what we need to do and what's our role as citizens of this country. Na mkumbuka kipindi ni Michakato Majimbini, tukujia kutoka jimbo la Kisii ili kuangazia masuala ambayo wakazi wa eneo hili wanakumbana nayo na kutafuta suluhisho. Ni vipi wangependelea kuona viongozi waki deal basically with these issues. And there are several issues that have come up. The issue of education, the quality of education is quite wanting. The issue of insecurity, vigilante groups, and that has led to massive killings. And the issue of health, afya imedhoofika, imesambaratika. Now those are some of the issues that we'll be dealing with during this part of the program. And by the way, if you're at home, you can be part of this program. This is by sending us an SMS. Ujumbe mfupi kwa nambari 3002 kwa tovuti. My website ni www.uchaguzi.or.ke. Kwa Facebook, kwa mtandao wa Facebook ni www.facebook.com/Michakato Majimbini. Ukienda kwa Facebook ukitafuta Michakato Majimbini utatupata pale, na unaweza ukachangia kuhusu masuala ya uongozi aidha katika kaunti yako ama kutokana na kaunti ambayo tumetembelea. Kwa wale wako kwa Twitter, it's @media_focus. Na tuangazie suluhisho. Swali ni, how have your leaders addressed these issues in the past, and how would you like these issues addressed? Let's start off with the issue of education. Mngetaka kuonelea hali ya masomo ikibadilika vipi? What's your view, sir?
Thank you. I'm Innocent, and I'd like to say that education can be better in our county if our leaders came in. Especially, I want to talk about the members of parliament coming in. Like, if you go to most schools in Kisii County, you realize that at least each and every school has a class from this, the Constituency Development Fund. But indeed, these leaders have not come to look at the standards, the grades that are coming out of those schools. And we really want them to wake up and go to those schools and see whether the classrooms they have constructed, the support they have given, whether the teachers are really delivering. I also want to talk about the university. Kisii University. Kisii University College. We expect it to be given a charter so that it's a full board university. Thank you, so that it can take people to all schools. Kwa majina, mimi naitwa Margaret Kimuma, ni mwalimu, katibu mtendaji katika chama cha walimu cha Nati, Kisii County. Katika swala la elimu, nami nitachangia kwamba tuko chini kidogo, lakini hatuwezi kusuluhisha kila jambo, kila mwalimu kwamba ako chini sana. Lakini kwa wenzangu vile wamesema, na mimi nazingatia katika mashule ya chekechea, unaweza kubaliana na mimi kwamba msingi ni kitu cha maana. Walimu ambao wameenda college, wameajiriwa na school committees, hawapatiwi mshahara wa kutosha, na kwa hivyo hawafanyi kazi yao vizuri, wamalizi syllabus, na hiyo inachangia wanafunzi wanaenda kutoka primary ambao hawajamaliza syllabus. Colleges tumeambiwa ziko za kutosha, hatuna TTC hapa Kisii, zile ziko ni private, na wakitoka huko pengine wanaajiriwa na private schools, hakuna mshahara wa kutosha. Jambo la mwisho, there is an element of understaffing in schools. Hata kuwe na free primary education, even if there is free primary education, and then we have the books, materials for teaching, and if we don't have the personnel, those people who can interpret in the classroom what the children want, it's not going to be possible for the children to pass. So we have an element of severe understaffing in our schools, and that one is evident because one teacher is handling about 110 children in a class in the lower primary. It is very difficult for one to evaluate all these children. There is an element of interference by political leaders in our schools. Like one, if you do not support, if a teacher is not supporting, a head teacher is not supporting a politician, then this politician would wish to remove this teacher so that he puts one of his own there, so that he serves his interests within the community. So this one here has also to be taken care of. So we wish that this one, the interference is not done in our schools. And even the same applies to the sponsors. Sponsors want puppets in their schools so that they can maybe serve them the way they want, by way of giving them money and other resources from the school. So we do not want this one to happen. Finally, I want to say something about clan politics. There are certain clans here, and as it is evident elsewhere, a clan would wish to have one of their own. We want this one stamped out also. Remember, we are looking at some of the solutions and what they want their leaders to address some of the issues in this particular county. You can also be part of this discussion. Join us on Facebook, www.facebook.com/Michakato Majimbini. Kuna swala lingine ambalo limetokea, swala la afya. Health inakaa imedhoofika zaidi. Sijui tuanze kwa upande huu, mwenye angependa kuguzia kidogo kuhusu afya, madaktari hawatoshi. Yeah, thank you. My name is Frederick Oigo. We want to acknowledge the fact that many dispensaries have been built. They have been staffed, but there are no equipment. So, we want to impress upon our leaders to press the government to equip this facility so that we can be able to give services. And also as a community, we need to involve everybody. Issues of family planning, for example, there is inadequate involvement, male involvement, such that when you talk about family planning, that's a woman issue.
Talking about a woman issue, I believe you have women here. Let's just take that point. He's mentioned about the issue of family planning and women. Are you involved when it comes to family planning? The issue that has come up is that there's no family planning in this region. Thank you very much. My name's Edna. I'd like to, say like women are so much involved in family planning. So what we are trying to ask is for also to men get involved into it. Let it not be like it's only the women who are supposed to practice family planning or go for injection and take pills. Why don't we go for maybe an alternative? Like sometimes you also get tired. The men also should also maybe use the male condoms maybe for family planning issues. So it's something that has to be in discussion between partners and come to an agreement at some point. Mimi ni Stephen Oberi kutoka county hii. Lakini shida kuu ni ile kwamba ukienda katika mahospitali yetu, hasa district hospitals, doctors work for quite few hours in the facility in which they are employed to give services. And when you go to the public facility, you are referred back to his own private facility. Let it revert the way it used to be. That like the teachers, the other civil servants stay in office saa 2 mpaka saa 7, saa 8 mpaka saa 11. Let the same criteria also apply to the doctors, so that when I go to the hospital, I find him there to give me the services or her. Not that I'm referred to his own chemist. It is becoming now business. That's the challenging thing. Mm-hmm. All right, you've mentioned, what I've realized from our discussion here is that you keep on going back to leadership. Viongozi hawa hawajafanya hivi, viongozi hawa hawajafanya hivi na lingine. Katika awamu ya 3 tutaangazia haya masuala yote, lakini kwa sasa ningependa tuangazie swala la insecurity. Mbeleni kulikuwa na shida mingi sana, mambo ya uhalifu ulikuwa umeenda juu na serikali yetu ikawa imetufeli na wananchi wakafikiria ya kwamba labda maaskari wetu na viongozi wengine ndio walikuwa wanajihusisha na hayo mambo ya uhalifu. Na ndipo wakakuja na vikundi vya usalama. Na tuseme wakati ule kasi ya hivyo vikundi ilikuwa nzuri na uhalifu kaja ukaenda chini. Lakini kulingana na ile kazi ambayo yale makundi yalifanya, yalikuwa ukiwa suspected wewe ni criminal. Kasi yao ilikuwa instant justice, ni kuua hapo hapo. Na ikaja mambo hayo yakaendelea, swala limekuja ya community policing. Na lile kundi ambalo lilikuwa linajulikana kwa jina sungusungu, kuna wale ambao tena wamebadili, wameingia kwa community policing. Na kwa saa hii utasikia mtu amenyongwa mahali fulani, utasikia mtu amenyongwa mahali fulani, na ukiulizia utasikia nao vigilantes. Swali tunaloliuliza serikali yetu ni kwamba tunakubaliana kuwa community policing wananchi wachukue jukumu la usalama wao. Lakini je, yale makundi yaliyokuwa wakitekeleza ile security wamefunzwa namna gani ili wajue jinsi ya mambo ya human rights, wajue mambo ya justice, ili serikali ichukue jukumu? Labda mtu amekuwa amedhaniwa tu kuwa mhalifu, na kwa nini hao makundi yachukue nafasi ya kuua wenzetu? Je, ni nini itafanywa na serikali yetu hao makundi ambao ni tuseme ni ya kuleta usalama, ni ya community policing, yawe differentiated na hizi milisha groups zingine zinaitwa Pamba 40? Eti ni domestic violence. If there is a problem at home, ukikuja ni viboko 40 na ni nyaunyo. Sasa si unaona ni kutoofisha, ni kama usalama wetu umeenda chini kabisa. So that means uko against hizi groups? Yeah, mimi niko against kwa hizo groups kwa sababu yale ambao wanafanya sio mambo mazuri kulingana na sheria yetu. Sasa hizi tuko na katiba. Mbeleni watu walikuwa wanasema koti zetu zilikuwa mbaya. Kwa sasa hizi marekebisho yashafanywa. Kwa nini basi tusiachilie zile viwango vya sheria zifanye kazi? Asante sana. Swala lingine maybe tukikumbuka vyombo vya habari viliangazia sana Kisii kukiwa na ukosefu wa usalama na mauaji yakiwa yakiolela, na tukaona kukija this community policing which has done a very good job. Na katika community policing pia imekuwa misused, and in this area I would expect it
think along the idleness and employment, vijana ni wengi na wanatakiwa wawe na ajira, wawe mahali fulani to be kept busy. Na wakikosa labda wataenda kwa badara. So tunaomba ya kwamba stakeholders, viongozi wetu ambao we need them all around from education, agriculture, everywhere to come on board, and we see on how to put these things straight. Alright, swala ambalo nimeona tumeguzia karibu sisi wote ni tunaomba serikali, tunaomba viongozi wetu. Lakini swali ni je, tunaelewa wale viongozi ambao tunawachagua ni mambo gani ama ni vigezo gani ambazo tunaangazia? Awamu ya 3 ya kipindi hiki tutaangazia masuala ya uongozi. Kiongozi bora anafaa kuwa na vigezo gani, or rather what are some of the qualities of a good leader, and what's the role of us as citizens to participate? We have a new constitution, the county governments, and there's a whole lot of responsibility that has been placed on us as citizens. That's when we come back. Na kumbuka unaweza ukachangia katika mjadala wetu kwa kutuma ujumbe mfupi kwa nambari 3002. Kwa tovuti ni www.uchaguzi.or.ke. On Facebook it's www.facebook.com/Michakato Majimbini. We're back in a moment. Na mkumbuka unatazama Michakato Majimbini. Tuko katika jimbo la Kisii ili kuangazia masuala ambayo wakazi wa hili jimbo wanakumbana nayo, hasa kuhusu uongozi na usimamizi bora wa rasilimali katika hili eneo, na pia kuangazia vile wanaweza wakashirikishwa katika uongozi. Kumbuka mamlaka yamegatuliwa kutoka kwa serikali kuu hadi kwa serikali ya magatuzi. Na jambo ambalo limetokea zaidi ni kwamba kuna shida kidogo katika uongozi. Kiongozi bora ni kiongozi wa aina gani? Ni vigezo gani ambazo anafaa kuwa nazo ili kupata maendeleo katika county ama katika nchi kwa ujumla? Coming up next, we have a clip of someone who many would not consider a leader, because mostly, going by the discussions, is that leadership is viewed from the political point of view, but there are people who are doing things to bring change in the society. There's that clip coming up next. We'll have a discussion about that clip in a moment. My name is Edna Kemto Onsando. I've worked with the different organizations and I've seen in some areas, I've at least seen how youths engage in different issues. But then when I looked back at home in this community of ours, Botoro, I saw that there is a problem with the youths. Actually, they lacked knowledge. Of course, they could go to school, but later on, coming back home, they had nowhere to hang, at least to share ideas with the rest of the youths. And that one made me to at least put them together and then start a group where we could meet and share ideas. My youth group, by name it's Botoro United Youth Group. It started with 7 members initially, and it has run for 2 years. Most of the time we shared ideas about education, about health, agriculture, because you see some pieces of land are here with us, and also governance. We targeted university and college students only when we started the group. But then later on we learned that we are leaving out a greater number and one that needs assistance from these other youths to guide them. So we again decided to include all the Form 4 school leavers. Tuliamua kwamba wacha tuanze that activity that can enable us at least move forward. So we started an activity of napier grass. And then later on we started practicing this small scale farming. We
we plant some vegetables and sell. The money comes back to the group for use. And this group has assisted some. There are some at least who are not able. They have just some money, but they are not able to complete their school. So we assist them with some from their activities. This money helps them at least to go forward and to go through their education. Actually, we target education because we want our youth to get more knowledge.